Welcome, vismensen. Oké, dus dit is de marktlezing voor vismensen. We gaan even kijken en zien wat gebeurt. Nou, voor mensen die is op zoek naar crime en dat soort van dingen. There is some sort of mensen, je gaat mensen pakken. En het is zo, het says, young buitenlanders mensen, kom in Nederland. En we zien dat een stuurman en een ramman regelt some sort of a documentation voor een vis en een jong steenbok in Nederland te komen. Dus uitkijken, omdat deze mensen reizen aan Nederlandse data en informatie om in Nederland te komen. Dus mensen dat is op zoek naar illegal mensen, illegal entry in Nederland. Je gaat even pakken een jong stiermaak of steenbok en een vis. Omdat die reizen om iemand anders documentatie en informatie in Nederland om te komen. Jullie gaat af te komen dat een ram en een stier is degene dat je had die documentatie opgestuurd naar de mensen, oké? Nou, een groot onderzoek komt uit in de overheid instelling, gemeentehuis en dat soort van dingen, die belasting, waar die gaat achterkomen dat de vis en een jong steenbok vanuit het buitenland, samen met een leeuw en een ram, hebben iets gedaan. Is zoiets als iemand in Nederland, of ze hebben data en informatie over iemand in Nederland opgevraagd. En hier het is iemand dat stuurt documentatie en informatie. Nou, ik ken hier op de Antillen dat iemand vanuit de Antillen dat werkt bij de overheid instelling access data en informatie over mensen in Nederland. Some sort of a problematic situatie waar deze mensen, want het is in de huis van de ninth house. En de ninth house is de huis van de boodschatten. En de boodschatten en de waterman mensen dat werken in some sort of a overheid instelling accept data en informatie van iemand anders. En hebben het doorgegeven aan een jong stiermaker of steenbok person in Nederland te komen. Nou, waarom? Omdat de boodschappenvrouw heeft de jong stiermaker of steenbok gebruiken om contractual overeenkomst, documentatie en informatie van een oude steenbokvrouw te krijgen. En wat gebeurt is dat deze boodschappen recognize dat de jong steenbok American person is in een heleboel problemen en vraagt een watermanvrouw in some sort of a overheid institution, some sort of a documentatie en informatie van een oude steenbok person om te geven om een jong steenbok Amerikanen in Nederland te komen. Deze jong vrouw is een corrupt advocaat dat creëert contractual overeenkomst en verkoopt het aan mensen samen met deze boodschapten mensen. Maar deze boodschapten mensen is niet zoiets als ze is in Nederland. Ze is gewerkt voor either de Antillen of vanuit de Antillen en ze deed iets om documentatie bij te komen en gebruik een watermanvrouw dat werkt in een institution documentatie te access van Nederland om te geven aan een vis en een steenbok dat ze have to bring in some sort of a problem in de Verenigde Staten in Nederland te komen. Nou, deze twee mensen zijn gepakt voor datafraud. Omdat deze jong stiermaker of steenbok het collaboreren met de boodschatter. Is een advocaat, is een corrupt advocaat. En deze persoon is gepakt. En de American overheid nou bekijkt deze persoon en de boodschappen probeert deze persoon documentatie en informatie in Nederlands om te gaan en gebruiken een watermanvrouw de data en informatie te access. Dus de geheim is in de huis van de boodschap en de boodschappen heeft samengewerkt met de watermanvrouw om data en informatie te vragen van de oude steenbok en haar bedrijven. En geef het door aan deze jonge steenbokken, corrupt advocaat in Nederland te komen. Jullie komen daarachter omdat jullie gaat haar pakken als ze probeert in Nederland te komen. En ik zie dat ze wordt gepakt van de vlucht.
in America that is, so it says the American override recognized that this was a corrupt advocate en zit lang achter haar om te bekijken. En nou de waarheid komt even boven water. Dus ze komt niet in Nederlands, maar the American authority en Nederlands gaat even recognize dat is een corrupt advocate dat verkocht documentatie samen met een waterman en een boodschappenvrouw. Oké? Dus we gaan even kijken. Moeilijkheden voor jou en je moeder, vismensen. Als je moeder is een ram. Moeilijkheid, emotional moeilijkheid tussen u en je moeder. Some sort of a problematic situatie. Heleboel van jullie vismensen en je moeder hebben een heleboel problemen vanwege emotional situatie tussen u en je moeder. En het heeft mee te maken met some sort of a problematic situatie dat familielid heeft gecreëerd. Geen succes voor een young Leo. Een young Leo had hope for some sort of a new start. En mensen gaan even recognize dat een young Leo zit met some sort of a rise documentatie en licenses van iemand anders en dat de steerman is degene dat geeft aan leervrouw some sort of a rise documentatie and this word cancel. Okay, now in the house van the negen house, de huis van de boodschatter, een boodschatter en een watermanvrouw had een heleboel geheim. Een boodschatter gebruikt een watermanvrouw oude Stenbok-vrouw informatie op te vragen en gebruikt deze informatie om some sort of a new story voor een jong corrupt American advocate om in Nederlands te komen. Jullie komen daarachter wat die hebben gedaan. Een problematic situatie, verdriet with some sort of a author, verdriet with some sort of a rise documentatie. Jullie kreefmensen hebben problematic situatie omdat jullie kreefmensen komen achter that some sort of a documentatie of rise documentatie of some sort of a auto dealership problematic situatie. Mensen recognize dat deze auto dealership documentatie en informatie was niet goed en niet in orde of ze data en informatie of ze informatie, de documentatie is niet goed in orde. Problematic situatie voor een maakvrouw. Een maakvrouw probeert some sort of a data en informatie te geven. En ik zie dat de watermanvrouw heeft samen met de boodschatter gewerkt met documentatie van een Stenbok. Een maakvrouw heeft documentatie van een Stenbok en probeert dus documentatie van een Stenbok en kreeg in Nederlands te komen aan de valse benodigheid. Ze pak een maakvrouw who is an advocate of some sort of a legal person for the collaboration met criminal young visgrave of Scorpion meisje. Informatie is nou uitgekomen en mensen in authority recognize dat mensen zitten als steermaker Stenbok family op te lichten heleboel geld. Mensen in authority staan stevig in zijn schoenen en beschermt de bedrijven van een Stenbok person van rekens door dat mensen in authority recognize dat de Stenbok data en informatie was verkocht en aan andere mensen gegeven om de volste benodigheid. En ze komen achter dat de boodschatter en een watermanvrouw is diegene dat heeft dat gedaan. Geheim hoe een tweeling hebben een heleboel documentatie en informatie kunnen krijgen. Moeilijkheid voor een tweeling. Mensen recognize dat een tweelingvrouw had ook hetzelfde kopie en documentatie van een Stenbok bedrijf en de Stenbok data en informatie. Dus mensen recognize dat een maag, een waterman en een boodschatter had ook een tweeling documentatie en informatie van een Stenbok bedrijven gegeven en mensen is nou van op de hoogte en maag is in een heleboel problematic situatie. Geen nieuwe start voor een weegschaal. Mensen recognize wat een weegschaal heeft gedaan. Mensen recognize de spelletje of een weegschaal in order om een weegschaal wil geven aan de mensen data en informatie van andere mensen in Nederland te komen. Mensen recognize dat een weegschaal zit some sort of underground data breach te doen om kopie van andere mensen data en informatie door te geven aan anderen. En had heel veel geld daar verdiend. Oké.
Dan we zien in the house van Waterman mensen. Mensen nou recognize dat de Waterman vrouw of man is degene dat geven een jong stiermaker of steenbok in het buitenland. And this is iemand that access data and informatie in some sort of an override institution. As access data and informatie was niet van toepassing en geef het aan een steenbok person om some sort of a nieuwe offer in Nederlands te komen. And mensen nou recognize en pak deze persoon, omdat ik zie dat deze persoon wordt gepakt bij de douane of an American authority recognize that deze person will run of naar een andere country en pak deze person. Dus ze wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten. En eind voor een Craveman, mensen recognize what a Craveman en a Leah have gedaan. Some sort of a conflict tussen u en Craveman. This is a situatie. Eind voor een Leo, a Scorpion en a Crave. Mensen recognize dat deze mensen hadden gespelen en falsified documentatie en data en geven mensen reisdocumenten en dat soort dingen, licenses. Dat was niet van toepassing, vergunning, dat was niet van toepassing. En die recognize dat a Crave was achter deze data breach, okay? Some sort of an offer come for a young Scorpion, omdat zijn moeder gaat stevig in de schoenen staan, dat a young a young Scorpion krijgt some sort of a new start, omdat de moeder recognize dat mensen hadden deze young Scorpion documentatie en informatie geaccess en hebben doorgegeven aan meerdere mensen. And now it is so it says the authority now komt binnen. En ik zie dat deze persoon staat stevig in zijn schoenen, dat een nieuw contract moet komen voor een jong, jullie jong vismensen of jullie, of een jong Scorpion van wekens wat is gebeurd. Dus jullie vismensen, als je hebt een kind, de kind was mishandeld door andere mensen en je gaat stevig in je schoenen staan, dat daar komt en bescherming en een protection voor je kind, dat was mishandeld. Een jong stiermaker of steenbok is gepakt. Deze jong stiermaker of steenbok probeert in Nederlands te komen aan de valse benodigdheid door documentatie en informatie wat een waterman en een boodschatter had samen aan deze persoon gegeven. Mensen in authority hebben deze jong stiermaker of steenbok gepakt omdat deze persoon wil vluchten van de Verenigde Staten omdat de overheid daar recognize dat deze persoon zit voor heel lange tijd heel veel fraud te creëren en ze wordt gepakt. Dus deze persoon vlucht voor some sort of a new start en gebruikt data en informatie van iemand anders en ze wordt gepakt uit bij de douane, maar ik zie mensen in authority hebben gepakt deze persoon. Ik ken in het buitenland dat ze proberen in Nederlands te komen onder iemand anders data en informatie en wordt gepakt en ze gaat even hier aan doen. Dus ik zie een problematische situatie en jullie Scorpion Crave dat have een moeder dat is een Ramley of boodschatten is zeer emotional omdat jullie vismensen is nou gepakt met some sort of a fraud vergunning of fraud licenses en vergunning dat jullie hebben gegeven aan een Leo. Een Leo en een maak is nou in heel veel problemen. En ze gaat een ramvrouw aan jullie vismensen. Dus die vismensen dat hebben je moeder dat is een ram. Is zeer emotional, want je moeder nou komt achter hoe een Leo. Want ik zie geen nieuwe start voor een Leo. Want mensen recognize dat een waterman vrouw heeft documentatie en data van een oude steenbok gegeven aan een Leo. En mensen hebben nou de waterman vrouw gepakt. Omdat de mensen recognize dat de waterman vrouw heeft data en informatie van een steenbok geaccess. Dat ze was niet van moeder niet had gedaan. Verdrietig voor een Leo en een Crave. Mensen recognize al een Leo en een Crave have some sort of a rise documentatie in Nederlands te komen. De rechter en de authority is nou beschermd als steenbok en zijn zaken omdat mensen recognize dat deze steenbok informatie en zijn zaken informatie was doorgegeven en gepleiten en verspreiden aan buitenlandse mensen. En die buitenlandse mensen proberen in Nederlands te komen onder deze steenbok data en informatie, oké?
Nou, het is een problematische situatie voor Stenbock mensen vanwege de Stenbock mensen proberen het in balance om te brengen. Mensen nou recognize dat een tweeling had some sort of a brief genomen. Deze tweeling probeert some sort of a new start voor het bedrijf. En mensen recognize dat de data en informatie dat deze tweeling have was niet van ze. Dus mensen nou recognize, een tweeling is nou in een heleboel problemen omdat de tweeling is gepakt met data en informatie dat was niet van ze. Verdriet voor een kreefman en een scorpion vrouw. Verdriet voor een kreefstel en een scorpion stel, omdat mensen recognize wat een leeuw, een kreefstel en een scorpion stel heeft gedaan. Een eind komt op en een groot onderzoek wordt geplaatst over een jong stiermaker Stenbock en deze koppel. Dus als je had een leeuw en een kreef, een groot onderzoek aan het eind voor een leeuw en een kreef. Een groot onderzoek wordt gedaan over de moeder van een leeuw, omdat mensen recognize dat de moeder van een leeuw had betaald voor some soort van documentatie om een leeuw in Nederland te brengen. En nou alles komt boven water. Dus een heleboel van jullie is op zoek naar innerlijke problematische situatie met een auto of some soort van reisdocumentatie dat jullie vismensen hebben gecreëerd, geheim contractual overeenkomst, komt tot een eind omdat mensen nou recognize dat een leeuw, een kreef en een boodschappenperson zit te collaboreren en had documentatie en data waar ze krijgt some soort of vergunning onder de tafel en nou het komt even boven water en het eind is gebracht naar dit. Dus ik zie verdriet voor leeuw en kreef vanwege een soort some sort of fraud with reisdocumentatie. Geen succes voor een leeuw en een maakvrouw is nou van achter gekomen hoe een scorpion kunnen some soort een ram kunnen some soort van documentatie en informatie krijgen. Dus een maakvrouw recognize dat een ram geeft een leeuw some sort of a new start door de gebruiker van een scorpion. En nou deze maakvrouw is nou achtergekomen hoe de ram komt aan de documentatie en informatie. De maakvrouw nou recognize wat de ram heeft gedaan. Heleboel data en informatie van een Stenbock bedrijf en geld wat de Stenbock moet krijgen. Een jonge Stenbock in het buitenland had de geld gekregen. So this is een grote fraud vanwege doordat ze recognize dat daar was mensen dat had gefraudeerd en falsified documentatie en informatie van een oude Stenbock en haar familie. En geven een heleboel geld aan een jong Stenbock in het buitenland. En dit is een jong Stenbock in de Verenigde Staten. Zat de data en informatie van een oude Stenbock dat woont in Nederland voor heel lange tijd. Deze jong Stenbock is een corrupt advocaat. Dat had kopie van die vrouw documentatie en hebben heel veel geld wat een waterman en een boodschapper had gerekend voor deze buitenlandse Stenbock te krijgen onder de naam van een oude Stenbock dat woont in Nederland. Dus deze jong Stenbock is een corrupt advocaat in de Verenigde Staten. Dat een boodschapper en een waterman vrouw had some soort of een geheim. Deze jonge corrupt advocaat in het buitenland is nou in heleboel problemen gekomen. Mensen gaan nou achterkomen dat deze jonge advocaat had gelogen, bel Nederlands, vraag Nederlands voor documentatie, zegt dat zij is de advocaat voor de oude Stenbock vrouw. En nou het blijkt dat de oude Stenbock vrouw is niet op de bekend van deze persoon. Ze kent deze persoon, maar ze heeft geen zakelijke dingen met deze persoon. Deze persoon heeft de vrouw data en informatie opgevraagd om de volste benodigdheid. En dit is wat ik heb gezegd tegen overheidinstelling. Als iemand vanuit het buitenland gaat even vragen voor iemand documentatie en informatie, eerst contact opnemen met de persoon om te weten, is dat waar? Laat de persoon zelf naar de gemeentehuis gaan om de informatie te krijgen vanwege doordat mensen
in het buitenland dat have some sort of een legale wetenschap, kan mensen dat en informatie kan opvragen. Dat is niet van toepassing, omdat die oude Stenbock-vrouw heeft geen connectie met deze vrouw, omdat de oude Stenbock-vrouw was in het buitenland en recognized dat deze Young Stenbock is een corrupt advocaat. En ze weet over deze persoon, maar ze heeft nooit deze persoon gevraagd om wat zaken te doen. Dus nu, de authority gaat even recognize dat deze jonge advocaat in het buitenland was opgevraagd door een watermanvrouw en een boodschappenvrouw dat zit dat en informatie te access van een oude Stenbock-vrouw en haar familie. Deze oude Stenbock-vrouw woont over 20 jaar in Nederland. Deze meisje is nu in de problemen gekomen met de Verenigde Staten omdat ze hebben fraud gecreëerd. En het is een situatie waar de overheid in de Verenigde Staten zit deze jonge dame te achter te kijken voor een heel lange tijd, omdat ze weet dat deze dame was niet goed bezig, oké? Dus de boodschappen hadden heel veel geheim, en dit is wat ik zeg. Het is een boodschap dat either werken in de Antillen en zo, en vraag een watermanvrouw, some sort of a documentatie, is dat ze, omdat ze werken met de authority, ze use de watermanvrouw om een oude Stenbock-vrouw te vragen over haar zakeninformatie in de Verenigde Staten, oké? Omdat de oude Stenbock-vrouw was in de Verenigde Staten voor 2,5 jaar. En vraag de vrouw voor haar zakelijke informatie en geef het om de Young Stenbock-vrouw om some sort of a new start in Nederland te krijgen onder de vrouwennaam. En hier komen problemen omdat mensen nou recognize dat deze boodschatter heeft gebruikt de oude Stenbock-vrouw, familie en data. En hoe ze het gekregen is door de jonge Stenbock vanuit de buitenlanders om documentatie te vragen in de Verenigde Staten op te zoeken om de volste benodigdheid. En nu allebei, American Authority en de Verenigde Staten Authority gaat even recognize de geheim van deze groepen mensen, de boodschatter, de watermanvrouw en de Stenbock. En nou dat die jonge Stenbock is in een heleboel problemen in de Verenigde Staten, die probeert ze om de oude Stenbock family data en informatie in Nederland terug te komen. En de authority hebben het direct aangepakt en recognize de scheming van deze mensen. En het is een situatie waar de boodschappen misschien is niet direct in Nederland. Ze gaan werken bij een ambassade of some sort of buitenlanders authority. Maar mensen nou recognize wat deze boodschappenvrouw en de groep van haar netwerk. Oké? Geen goede outcomes en geen nieuwe start voor Leo en Crave. Leo en Crave had some sort of a documentatie van iemand anders en probeer deze documentatie van iemand anders om te gebruiken. Een nieuw start komt voor een Scorpion, omdat mensen is nou van op de hoogte wat ze had tegen een Young Scorpion man gedaan. En een nieuw start komt voor jullie Young Visman, oké? Omdat jullie Young Visman gaat de waarheid vertellen over de netwerk en hoe mensen creëren vergunning voor andere mensen. Hele data en informatie komt uit en een Scorpion, mensen recognize dat een Scorpion is de moeder van een Leo. En het eind is hier voor een Leo, moeilijkheid voor een Leo en zijn partner. Omdat mensen recognize dat een Leo uit de data en informatie van een Scorpion in Nederland teruggekomen met zijn partner, dat is een tweeling. Of in een ander land, iemand anders data en informatie. En die recognize that there was some sort of a breach van data en informatie. Dat was gevraagd access en gebruik. Oké. Wow, wat een maand. Vismensen, maar jullie vismensen komen uit de situatie omdat je komt achter de speling van de mensen. Dan zien wij moeilijkheid met een Leo en een Crave, financiële moeilijkheid met een Leo en een Crave, men te recognize hoeveel geld een Leo en een Crave heeft opgenomen.
heel veel van jullie visman zit na te denken en recognize de problemen dat ik kreeg, heb je ingebracht. Ik kreeg van een Leo, heb je ingebracht. En nou jullie visman zit na te denken om jezelf vanuit deze problemen uithalen en laten krijgen. En een Leo vallen voor wat ze heeft gedaan. Nou, ik wens jullie een fijne maand. Niet vergeten, ik zie je best wel bij de full moon lezing. Namaste, tot dan.